different in France anyway, so I'm not good. Yes, well, in American, they're 8.5, so like Fellini. In Europe, what is that, 36 or something? No. 42? No? 40. I'm 40. You're 40, okay. Yeah, 42, je pense 42. I'll be honest with you guys, I have little hands and little feet, but don't get any ideas. Et j'ai des petits pieds, mais ne vous imaginez pas quoi que ce soit à cause de ça. It's like the movie Fast and the Furious. I'm excited about this question. Can you tell us something about filming A New World by Terrence Malick? Oh. Yeah. Yeah, very serious, but... Yeah, very serious. It's Malick. Terrence is like, who directed it, Terrence Malick. He reminded me of Santa Claus. Because he was, big, bald head, rosy cheeks. And he had a funny way of talking. And he always had like an unlit cigarette in his mouth because he was trying to quit smoking, but he always had it in his mouth. And he kind of talked like this. Now, Alex, I want you to go over there and frolic. I want you to frolic in the light. That's how he would talk. And it was really, really funny, and it was hard for me not to laugh when he'd direct people. But I had an amazing experience working on that. I mean, it was a very small role, but I was working in Virginia for 3 months for something that should have only lasted like 1 or 2 days. But he really just liked having me on set. And it was my first film, so it was an amazing experience. And I got to work with Colin Farrell and Christian Bale, and just see those guys working was amazing. And Colin would always get me in trouble, though. Yeah. That's another story. Donc la première chose qu'il veut dire, c'est que Terrence Malick, le réalisateur, pour les gens qui ne savent pas, quelqu'un sait ce que c'est le Nouveau Monde ou sait pas ce que c'est. C'est une histoire de Pocahontas, en gros, en vrai. Pas la version Disney, la version sérieuse. Je vous conseille à tous. Et Terrence Malick le fait vachement penser au Père Noël. Apparemment parce qu'il a un peu le gabarit, il n'a pas de cheveux, il a des joues roses et il parle donc un peu comme ça avec une façon très étrange de parler. Il a toujours une cigarette qui n'est pas allumée dans la bouche, et parce qu'il essaie d'arrêter de fumer, mais du coup il lui disait, donc c'est le moment où j'essaie d'imiter, où il lui disait je veux que tu ailles dans le soleil, courir dans la lumière s'il te plaît, et c'était très dur pour lui de se concentrer, de ne pas éclater de rire chaque fois qu'il lui parlait comme ça. C'était une super expérience, ça a duré 3 mois en Virginie alors que ça aurait dû être que 2 jours de tournage parce qu'il avait un très petit rôle, mais Terrence Malick aimait bien qu'il soit là. Donc il a vu Colin Farrell et Christian Bale travailler, ce qui était une expérience fantastique. Oui, le film était avec Colin Farrell et Christian Bale. Et c'était son premier film et c'était génial. Gotcha. Yeah, so we shot, of course, her punching me. Which for a while everyone thought it was a slap. Very clear about telling everyone it was not a slap, that was a fist. And she was kind of nervous at first to throw it, just kind of like wasn't sure about throwing her fist at me, but she kind of found the rhythm and enjoyed it way too much. And she was always telling the director, Chris, it's like, wait, I got one more, I'm feeling it, this one's gonna be it. And the more we did it, the more terrified I got that she's going to break my nose. And that's what she's going for. Like, she wants to break my nose. So I had to, like, gracefully bow out and say, no, I think we got it. And I'll continue. Donc, la partie avec Bella, c'était que... Donc, il nous a dit hier quand même qu'elle avait des grands frères et donc elle était habituée à se défendre. Et donc, beaucoup de gens disent qu'elle s'était pris une gifle. Il te tient à préciser, c'était pas une gifle. C'est un point, et qu'au début elle était un peu nerveuse, mais plus ça allait, plus elle le sentait, et du coup elle était là, elle disait au restaurant, non c'est bon, encore une, là je me sens super bien. Et puis elle avait l'air de s'amuser un peu trop, et à chaque fois il était de plus en plus terrifié sur, mais elle va finir par me casser le nez, d'ailleurs je crois qu'elle est en train d'essayer clairement de me casser le nez, et donc à la fin il a dû faire avec beaucoup de respect, de dire, non je pense qu'on l'a là, c'est bon, ça suffit.
once we were done shooting that scene, the next scene we had to shoot was it's when me and Taylor come running up after the fight. You know, we're kind of playing around like we're friends again, right? So once we get inside Emily's house, there's a glass like sliding door, but the sliding door was only open about like this wide. So there was only room for one person to get through. So me and Taylor are like, you know, pushing each other. And then we didn't realize that there was only room for one. And it's a glass, so you can't see. So I walked right through it. Taylor goes, hits his face. And it was hilarious because he's such a good actor. He did it and it still looked good. You know, his face is like stretched like that, and he bounced out and he's like, hey Bella. Chris is like, cut! But it was so hilarious. Can't teach that. Donc la scène d'après, c'est ils sont après s'être battus sous forme de loup, ils sont à nouveau, ils sont amis, tout va bien, ils s'aiment à nouveau, ils sont en train un peu de se chahuter et ils doivent entrer dans la maison d'Emily et il y a une porte en verre, mais elle était ouverte que il n'y avait qu'une certaine partie qui était ouverte, la place pour une seule personne. Et ils sont en train donc de rigoler, de faire et ils vont pour passer la porte et vu que c'est en verre, ils ne font pas attention, lui il passe sans problème et Taylor se prend la vitre. Il se prend la vitre de plein fouet et il est tellement bon acteur que même là il prend la vitre et il fait Hi Bella. Donc voilà, Eddie, c'était extrêmement drôle.